The honourable member for l'honorable député de Compton-Stanstead. Merci beaucoup et j'aimerais souligner en partant que je vais partager mon temps avec l'excellente députée de la Pointe-de-l'Île. Donc, écoutez, Monsieur le Président, le projet de loi C-47, c'est-à-dire la loi édictant la loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut et la loi sur l'Office des droits de surface des territoires du Nord-Ouest, et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines autres lois, porte le titre abrégé de loi sur l'emploi et la croissance dans le Nord. En tant que témoin de ce gouvernement depuis bientôt 2 longues années, je me permets d'être pour le moins sceptique lorsque je vois les mots « emploi » et « croissance » dans la même phrase. Parce que c'est loin d'être ce que les citoyens et citoyennes de mon comté, entre autres, sont témoins au Canada depuis le 2 mai 2011. Ce qu'ils voient, c'est une opposition efficace et constamment sur ses gardes. On n'a pas le choix. Mais enfin, laissons la chance aux coureurs, car les intentions de ce projet de loi sont certes bonnes, puisqu'elles répondent à maintes attentes de la part des populations et des intervenants visés par cette législation. Important à souligner, et nous allons l'appuyer. Car c'est le 6 novembre 2012 que le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien déposa ce projet de loi. Il regroupe 2 lois que j'ai nommées plus tôt, qui auraient dû être examinées séparément, cependant. Idéalement, nous voulions envoyer ce projet de loi en comité afin d'y apporter des amendements basés sur les témoignages auditionnés. Avec stupéfaction, nos 50 amendements ont tous été soit rejetés, soit jugés inadmissibles par les conservateurs en comité. It's not a perfect world. Encore une preuve de leur totale incompréhension d'un Parlement juste et démocratique. On ne parlera pas d'équité, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Combien d'amendements avaient été proposés? 50, Monsieur le Président, dont j'ai dit tout à l'heure. Toutes fondées sur les demandes des témoins de la Nunavut Impact Review Board, de Nunavut Tongavik Inc., de la Northwest Territory Association of Communities, du gouvernement justement des territoires du Nord-Ouest, de la Nunavut Chamber of Mind and Alternative North. Quand on vous dit que ce gouvernement-là n'écoute pas la population et les différents intervenants des milieux concernés, vous en avez encore une fois une preuve. Subséquemment, l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut prévoit que les Inuits et le gouvernement du Canada établissent un système conjoint, en partenariat, pour superviser la façon dont les ressources seront gérées sur le territoire du Nunavut. La loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut offre ce cadre juridique. De même, la loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, qui fut créée en 1994 pour remplir une obligation du gouvernement canadien de l'époque, découlant de l'accord cadre définitif du Yukon. Mentionnons que cet office est un tribunal dont la responsabilité première consiste à trancher les différends entre les personnes qui possèdent des terres ou qui ont un intérêt dans la surface de ces terres et les personnes qui détiennent un droit d'accès aux terres. Ces différends portent, entre autres, habituellement, sur l'accès ou l'utilisation de terres visées par un règlement conclu avec une Première Nation du Yukon et parfois sur l'accès ou l'utilisation de terres non visées par un règlement. Comme je l'ai dit, nous allons appuyer ce projet de loi. Mais nous voulions appuyer aussi les consultations et la prise de décision qui devaient être fondées sur des consensus qui respecteraient l'autonomie de ces gouvernements, les gouvernements du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest. Élément extrêmement important quand on va parler d'exploitation, qu'on va parler d'emploi et de croissance économique. On le sait, les minéraux, la recherche, toute la recherche qui se fait, les minéraux, l'exploitation de ces zones-là, on dit que c'est l'économie de l'avenir.
Si c'est l'économie de l'avenir, nous devons tenir compte de ces populations, de leurs droits et de leurs revendications. C'est pour ça qu'il y a eu des témoignages importants et sur lesquels nous nous sommes basés pour bâtir des amendements qui ont tous été refusés et même certaines fois catégorisés d'inadmissibles en comité. Inacceptable. Inacceptable pour un gouvernement qui se dit démocratique et qui parle de croissance et d'emploi depuis qu'il est, qu'il est majoritaire le 2 mai 2011. Mais heureusement, le 2 mai 2011, on a élu une opposition forte et efficace des députés du NPD. Et nous allons continuer à faire notre travail avec force et défendre les intérêts de toutes les communautés. Toutes. Et nous allons continuer. Alors, la loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut contient 6 parties. 6 parties en ce qui concerne la création d'une commission d'aménagement du Nunavut et la commission du Nunavut, tout simplement. Excusez-moi. On dit que la partie 2, elle va définir les plans d'aménagement du territoire. Ensuite, on a un processus au moyen duquel la commission va être chargée d'examiner des répercussions. Et ils vont examiner aussi les propositions de projets précis et déterminer si elles respectent le plan d'aménagement du territoire. Ensuite, en partie 4, nous aurons la commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions avec l'appui du gouvernement afin d'examiner et d'évaluer les projets situés à l'extérieur du Nunavut qui pourraient tout de même avoir des répercussions, souvent négatives, sur le Nunavut. Aussi, la partie 5 contient des dispositions pour coordonner des activités d'institutions gouvernementales, d'utilisation de renseignements et d'activités de surveillance. L'établissement et la tenue des registres publics, dispositions relatives aux droits acquis, questions liées à l'administration, toutes des mesures administratives et techniques, quelquefois complexes, mais dont il est important de consulter les gens et les gouvernements en place qui vont être concernés par les répercussions de l'application de ces projets de loi-là. C'est pour ça qu'on tenait à ces 50 amendements-là. Quand même, il en aurait pris juste 5. C'est 10 %, ça aurait été un record, sûrement. Ensuite, on a inclus dans ce projet de loi quelque chose dont ça m'épate à toutes les fois que je vois ça. Des définitions. C'est sûr, on en met dans tous les projets de loi des définitions. Mais des définitions, exemple, sur les réserves d'espèces sauvages, les habitats essentiels, les refuges fauniques, les refuges d'oiseaux migrateurs, les eaux humides d'importance internationale, les zones de protection marine, les rivières du patrimoine canadien et lieux historiques désignés sous le régime de la loi des ressources historiques, excusez-moi. Mais ça me rend un peu hystérique de voir ça, justement, quand je pense qu'on a bâclé un projet de loi en éliminant 98 % des eaux navigables protégées. Quand on parle d'environnement et des choses comme les réserves fauniques et tout ça, on se demande qu'est-ce que le gouvernement veut faire avec ça et comment vont-elles les définir et les appliquer concrètement lorsque viendront le temps de faire appel à ces lois qui protègent d'importantes ressources pour les Premières Nations habitant ces territoires. On aurait souhaité davantage de consultations. On aurait souhaité être écoutés, mais que les gens, que les gouvernements en place soient écoutés. C'est une déception et ça sera toujours cette déception, puisqu'on est censé vivre dans un gouvernement, un système démocratique, où on veut partager de l'information, s'entraider. Mais c'est une absence totale de ces processus.
dont on a souvent à faire face. Heureusement, il y a le NPD. Nous allons continuer de défendre les droits et les intérêts des résidents du Nord et de promouvoir la prospérité durable de ces collectivités nordiques. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, l'avenir, c'est dans le Grand Nord, et puis où il y aura du développement et où il y aura de la croissance, eh bien, mes collègues et moi allons être là pour défendre les intérêts et les intérêts pour les gens qui y habitent et pour qu'il y aura des répercussions sur tout le Canada. Merci beaucoup. Questions and comments? The Honourable Member for Abitibi Bay, James Nunavik AU. Merci, M. le Président, et je remercie mon collègue pour son excellente présentation, passionnée comme toujours. C'est toujours un plaisir de le voir aller. J'aurais une question par rapport aux amendements que l'opposition officielle a amenés vis-à-vis ce projet de loi, parce que on semble dire, et ces amendements ont été proposés suite au témoignage de plusieurs groupes, dont le Nunavut Impact Review Board, Nunavut Tungavik Association of Communities, the Northwest Territories, Nunavut Chamber of Mines and Alternatives North. Donc, ce sont des groupes qui sont directement concernés par ce projet de loi. Et on sait par ailleurs que souvent le gouvernement prétend avoir consulté les gens du Nord et s'en lave les mains par la suite, justement avec cette supposée consultation. Alors qu'on sait très bien que leur obligation constitutionnelle, M. le Président, est non seulement de consulter, mais d'accommoder. C'est une condition sine qua non dans cette obligation constitutionnelle. Alors, j'aimerais entendre notre collègue un peu plus là-dessus. L'honorable député de Compton-Stanstead. Bien, parlons-en des obligations et du respect de ce gouvernement. Les traités qui ont été signés, qui ont été respectés par tant d'autres gouvernements majoritaires avant ce gouvernement conservateur, ont fait qu'il y a toujours eu un moyen d'échanger avec les Premières Nations, avec les habitants de ces territoires. Et cette fois-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas et pourtant des consultations en bonne et due forme. On ne demandait rien d'autre que les gens soient écoutés et qu'ils soient respectés dans leurs valeurs les plus fondamentales, soit le respect des traditions, des cultures et surtout respecter le territoire, sa complexité, sa grandeur et surtout son immense beauté. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ça? On dit non. On établit des bases qui, certes, vont être nécessaires pour le développement et la croissance du milieu, mais on a encore une fois manqué de respect à des gens qui ne demandent rien d'autre que de faire partie de ce pays qu'est le Canada, et on oublie ça à chaque fois. C'est toujours à recommencer à toutes les fois. Question et commentaire. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord. Merci, M. le Président. On a parlé d'amendements, une cinquantaine d'amendements qui ont été refusés systématiquement. On a parlé que ça fait plus de 20 ans que les traités ont été faits, que les gouvernements auraient pu faire quelque chose, mais n'ont rien fait. Et on parle aussi de gens qui représentent des compagnies qui représentent des nations autochtones qui aimeraient avoir plus de temps pour proposer d'autres amendements pour améliorer ce projet de loi-là. Donc, ça fait 20 ans que le travail devait être fait. Aujourd'hui, on le fait, mais on le fait rapidement et on n'écoute pas les gens. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que mon collègue en pense, mais moi, j'ai l'impression qu'on serait peut-être dû à revoir un nouveau gouvernement. L'honorable député de Compton-Stanstead. Les conséquences de la non-consultation et du non-respect, ça peut être des conséquences sur l'environnement, sur le territoire, soit le Nunavut ou les territoires du Nord-Ouest, des répercussions extrêmement néfastes sur l'environnement. On parle déjà de changement climatique, la fonte des glaciers,
les bancs de poissons qui sont rendus de moins en moins nombreux pour subvenir à la pêche des territoires côtiers, des côtes. Écoutez, il y a une notion essentielle qui est la répercussion et les conséquences sur les gens, sur les habitats naturels. C'est inacceptable de voir qu'un gouvernement qui se dit à l'écoute d'une population from coast to coast to coast, qui, quand c'est le temps de la dernière coast, justement, là où il y a d'immenses possibilités de croissance, mais de respect, les redevances, que seront les redevances? On veut permettre à ces nations-là d'évoluer, mais surtout d'évoluer dans la tradition, dans la culture qui est centenaire, qui est millénaire. Ils étaient là bien avant nous, de toute façon. Donc, c'est inacceptable de voir que ce gouvernement-là fait encore une fois fi de tous les consultations et des amendements qu'on a proposés. Member for l'honorable député de Compton-Stanstead. The honourable member for Compton-Stanstead. Thank you very much. I'd like to point out that I'll be sharing my time with the excellent member for La Pointe de l'Île. Mr. Speaker, Bill C-47, an act to enact the Nunavut Planning and Project Assessment Act and the Northwest Territories Surface Rights Board Act, and to make related and consequential amendments to other acts, has the short title Northern Growth and Jobs Act. Having watched this government for almost 2 years now, allow me to be somewhat skeptical when I see the words jobs and growth in the same sentence, because that's far from what the citizens of my riding, among others, have seen in Canada since May 2nd, 2011. What they are seeing is effective opposition that is constantly on its guard. We have no choice. But, nevertheless, let's give the bill a chance, because the intentions of this bill are certainly good ones, since they respond to many expectations on the part of the people that this legislation addresses. It's important to point that out, and we will support it. On November 6, 2012, the Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development tabled this bill. It contains 2 pieces of legislation that I named earlier that should have been examined separately, however. Ideally, we wanted to send this bill to committee in order to present amendments based on the testimony we would hear. We were shocked to see that our 50 amendments were either rejected or deemed inadmissible by the Conservatives. It's not a perfect world. Once more, this shows their total lack of understanding of a fair and democratic parliament. We won't talk about fairness because they don't know what that means. How many amendments had been tabled? 50, as I said, Mr. Speaker. They were all based on requests by the Nunavut Impact Review Board, the Nunavut Tungavik Inc., the Northwest Territories Association of Communities, the Government of the Northwest Territories, the Nunavut Chamber of Mines and Alternatives North. When we say that this government doesn't listen to the public or various stakeholders, once again, this is a good example. Subsequently, the Nunavut Land Claims Agreement Act provides that the Inuit and the Government of Canada establish a joint system in partnership to supervise the way resources are managed in the territory of Nunavut. The Nunavut Planning and Project Assessment Act outlines that legal regime. Moreover, the Northwest Territories Surface Rights Board Act, which was created in 1994 to fulfill the Canadian government's obligation at the time, which resulted from the Yukon Final Agreement.
It should be mentioned that this is a tribunal whose prime responsibility is to settle disputes between those who are landowners and surface rights holders and people who have land access rights. These disputes generally involved access or the use of land targeted by a regulation signed with a First Nation in the Yukon, and sometimes access or use of land that is not prescribed. We will support this bill, as I said, but we also wanted to support the consultations and the decision-making that was to be based on consensus that respects the autonomy of these governments, that is, the governments of the Nunavut and the Northwest Territories. This is a very important aspect, extremely important. When we talk about operation of mines or anything like that, economic growth. Mines, all the research that's been done, the operation and use of this, we're told that this is the economy of the future. If that's the economy of the future, we have to take into account these populations and their rights and demands. This is why there was significant testimony on which we were basing ourselves to come up with amendments that were all rejected. Sometimes they were deemed out of order in committee. That's unacceptable. Unacceptable for a government that claims to be democratic and that talks about jobs and growth ever since it came to power or got a majority on May 2nd, 2011. But luckily on May 2, 2011, a strong, effective opposition was elected, that is NDP members. We will continue to do our jobs and defend the interests of all communities, all. And we're going to continue to do that. So, the Nunavut Planning and Project Assessment Act contains 6 parts. 6 parts regarding the creation of the Nunavut Land Use Commission and the Nunavut Commission. Part 2 will defend the land use plans. Then we have a process under which the Nunavut Land Use Commission will be mandated with examining the repercussions of specific plans and determine whether they respect the land use plan. Part 4 will see the Impact Review Commission examine these repercussions with the support of the government in order to examine and evaluate projects outside Nunavut that could have an impact, often a negative impact, on Nunavut. Part 5 contains general provisions to coordinate the activities of government institutions, the use of data and monitoring activities, the establishment of public registries, provisions about acquired rights, questions related to the administration and application. These are all technical measures that are sometimes complex, but it's important, very important, to consult people and the governments in place which will have to deal with the application of this bill. That is why we wanted those 50 amendments. Even if they'd accepted only 5, that's 10%, that would have been a record. Then this bill includes something that really is strange to me every time I see it. Of course, there are definitions in all bills, but definitions on wildlife reserves, essential habitats, protected animal lands, bird sanctuaries, wetlands of international significance,
marine protected zones, Canadian heritage rivers designated as historic sites. It makes me a bit hysterical to see this when I think that 98% of protected waterways were eliminated from another bill. You talk about wildlife refuges and so on. What is the government trying to do? How are they going to define this and apply it in concrete terms when the time comes to use these pieces of legislation that protect major resources that are important to First Nations that live in these territories? We would have liked to see more consultation. We would have liked to have been listened to. And we would have liked to see the governments of these places listened to. That's a disappointment, and it will always be disappointing. Because we're supposed to be living in a democracy here. We want to share information, help each other. But there's a total absence of these processes going on here that we often have to live with. Luckily, very fortunately, there's the NDP. We will continue to defend the rights of residents of the North and the prosperity of these northern communities. Why? Because the future is in the North, where there will be development and growth. My colleagues and I will be there to defend the interests of the people who live there, and that will have repercussions for all of Canada. Thank you very much. Questions and comments? The honourable member for Abitibi Bay, James Nunavik AU. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. Speaker. I'd like to thank my colleague for his excellent present and passionate speech, as always. It's always a pleasure to listen to him. I have a question about the amendments that the official opposition put forward about this bill, because these amendments were proposed following the testimony of many different groups, including the Nunavut Impact Review Board, Nunavut Tungavik, the Association of Communities of the Northwest Territories, the Northwest Territories Chamber of Mines, and Alternatives North. These are groups that are directly concerned by these bills. We know that the government often claims to have consulted people in the North, and then they wash their hands of it afterwards with this supposed consultation, whereas we know full well that their constitutional obligation is not only to consult, but to accommodate. That is an essential condition of that constitutional obligation. So I'd like to hear my colleague on that point, please. The honourable member for Compton-Stanstead. Well, yeah, let's talk about the obligations and respect with regard to this government. The treaties that have been signed and respected by so many other governments, majority governments, before this Conservative government, mean that there have always been a way of exchanging and dialoguing with First Nations and the inhabitants of these territories. And here we don't see that. And yet, all we're calling for are proper consultations. We want people to be respected in their most fundamental values, the respect of their culture and respect for their territory, its complexity, its scope, and its immense beauty. And what does the government say to that? It says no. Obviously, there is a basis that will be required for the development and growth of the territory, but once again, the government has lacked respect for people who are asking for nothing more than to be a part of this great country of Canada. And the government forgets this all the time, and we always have to start from scratch. Questions and comments? The honourable member for Montmorency, Charlevoix, Haute-Côte-Nord. Thank you, Mr. Speaker.
We talked about the 50 amendments that were systematically rejected by the government. It has been over 20 years since the treaties were signed, and that the government should have been able to do something but didn't. And we have also mentioned the fact that there are people who represent companies and who represent First Nations communities, that they would like to have time to move further amendments to improve this bill. So the work should have been done 20 years ago. Now the government's doing it, but it's doing it hastily and not listening to anyone. So I don't know what my colleague thinks about this, but I think that we're due for a new government. The Honourable Member for Compton-Stanstead. The consequences of failing to consult and failing to respect these First Nations community may be environmental. In the Northwest Territories and Nunavut, the consequences can be very harmful on the environment. We're talking about glacier melt. We're talking about global warming, schools of fish that are fewer and fewer and that cannot meet the fishing needs for coastal fisheries. Listen, there's an essential concept here, which is consequences on the natural inhabitants of these territories. It's unacceptable to see that this government, which claims to listen to the public from coast to coast to coast, and when it comes to that last coast, where there are immense growth opportunities and where the royalties should be turned over to the First Nations to allow them to evolve in respect, with full respect of their tradition and culture. They were there many millennia before us, so it's unacceptable to see that this government is once again going to ignore all the consultations that were done and the amendments that we moved. Resuming debate.